హాయ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనం సెట్స్ కి సంబంధించి ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 2.1 లో క్వశ్చన్ నెంబర్ 8 ఏంటంటే మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. సో ఇక్కడ మనకి రోస్టర్ ఫామ్ ఇచ్చాడు, సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ ఇచ్చాడు. దీనికి రిలేటెడ్ గా మనము మ్యాచింగ్ అనేది చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ ఇస్ ఎ ప్రైమ్ నెంబర్ అండ్ డివైజర్ ఆఫ్ 6. సో ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 6 చూస్తే 1 into 6 is nothing but 6, 2 into 3 is nothing but 6. సో ఇందులో ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏంటి 2 and 3 కాబట్టి సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి, సో దీనికి సెకండ్ దానికి ఏ అవుతుంది ఆన్సర్. సో దిస్ ఇస్ ద మ్యాచింగ్. నెక్స్ట్, ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ ఇస్ ఆడ్ న్యాచురల్ నెంబర్ స్మాలర్ దెన్ 10. సో ఆడ్ నెంబర్స్ 10 కంటే చిన్నవి. ఆడ్ నెంబర్స్ ఏముంటాయి 1, 3, 5, 7, 9. These are all the odd numbers which are less than 10. సో దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి బి అవుతుంది. నెక్స్ట్, ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ ఇస్ అ న్యాచురల్ నెంబర్ అండ్ డివైజర్ ఆఫ్ 6. సో న్యాచురల్ నెంబర్స్ మళ్ళీ డివైజర్స్ ఆఫ్ 6 అంటే ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 6 రాసుకోవాలి. సో 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6. సో దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి సి అవుతుంది. ఫస్ట్ ఆన్సర్ సి. నెక్స్ట్, మ్యాథమెటిక్స్. సో దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి డి అయిపోతుంది అల్టిమేట్ గా. So now this is the way we have to do the matching. Thanks for watching. Please subscribe our channel for regular updates. Share this information with your friends.